Frau Bücker, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich weiß, Sie sind jetzt alle erstens schon sehr voll im Kopf, zweitens auch hungrig und durstig, deswegen etwas ungeduldig. Aber es ist wichtig, dass wir alle unsere Konzentration jetzt nochmal zusammennehmen, weil wir eine große Chance heute nutzen können. Und Lydia did the big thing and had the idea, Lydia Dittrich, to ask whether it would be possible that Olena Semenova could hold a short speech about the movement of the rights of lesbian women in the Ukraine, their activities, their organizations, and the question how we can support there. So I think we should use this possibility really, and Olena Semenova, bitte. Ihr macht es so, wie ihr möchtet, ja? Ja. I'm glad to be here, first of all, and first of all I want to thank you for inviting me and to give me a chance just to shortly give this overview on my country and my community. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen kurzen Überblick über die Situation in meinem Land geben darf. So, what is Ukraine? Shortly, just for you to understand, what is it? So, Ukraine is quite a big country in the middle of Europe. It is surrounded by Russia and Belarus here, then Romania, Slovakia, Hungary, and Poland, and Moldova. Yes, thanks. So, we have quite an interesting geographical position, and we have 46 or 48 million population, and we have centralized economics and very quite difficult political situation. Die Ukraine ist in Zentralrussland ein Ex-UdSSR-Staat, der umgeben ist von Belarus und Russland, im Westen von Polen, Ungarn, Rumänien und Moldawien auf der anderen Seite. Seit 22 Jahren ist die Ukraine unabhängig und von der... Ja, 46. Und hat 64 Millionen Einwohnerinnen. So, it's okay, I just realized I'm talking too fast. So, political situation influenced very much on women's situation and on situation in LGBT community in Ukraine. So for now, we have a leading party in Ukraine and opposition, yes. Since 22 years, Ukraine is an independent country, and all this time, our politicians try to build something that will be close to democracy. Also seit den 22 Jahren Unabhängigkeit wird in der Ukraine versucht, Demokratie zu installieren, und es gibt tatsächlich immer die Regierungspartei und die Opposition. So the leading party is not right or not left, it is just party of business. So it unites people who have money and want to have more of them, yes. So, and the opposition, it's a very strange bloc for now. It unites 3 more parties. So it's a bloc of Yulia Tymoshenko, you know who is here, yeah? So this is a bloc of very fascist party called Svoboda. They are nationalists, they are homophobic, they are anti-women, they are very traditional, they are anti-abortions and so on. And the third one, it's a pity, but the third one is Vladimir Klitschko. Es gibt 3 große Parteien. Die eine ist hauptsächlich auf Wirtschaftsinteressen fokussiert und greift die Bedarfe der reicheren Schicht auf. Die zweite große Partei oder Koalition besteht vor allem aus National Svoboda, ja. Svoboda. Sie nennt sich Svoboda, ist vielleicht bekannt und besteht hauptsächlich aus Nationalisten und
Also vor allem aus Nationalisten und homophoben Tendenzen, die sich da so sammeln. Und die dritte ist die Partei von Klitschko, auch deswegen bekannt, weil er prominent ist, auf die große Hoffnungen gesetzt wurden. Yes, we had very big hopes. So last year we had elections, and as you probably know, Vladimir Klitschko with his party Udar, so in English it's a hit. They just entered elections and won a certain percent in parliament. Yeah. Also letztes Jahr waren die Wahlen in der Ukraine. Es wurden sehr große Hoffnungen auf die Partei gesetzt. Vladimir Klitschko hat ja große Versprechungen gemacht. Yes, as LGBT community, we just, and women, feminist movement, we just had some hopes related to Klitschko, and for now we are very disappointed to see him blocked with fascists in parliament. Also Lesben, Schwule und Transgender, also die LGBT-Community und auch die feministische Bewegung hatte sehr große Hoffnungen, und jetzt müssen wir sehen, dass Klitschko sich tatsächlich in eine Art Koalition mit der Also er ist sozusagen durch die Koalition mit den Rechten wird er blockiert in seinem Engagement. Well, and this was political situation, and just a short overview of homosexuality history in modern Ukraine. So, in 1991, Ukraine became an independent state. When ex-USSR fell down, we became an independent state. And in the same year, the law that criminalized homosexuality, of course, man homosexuality, was cancelled. Ein kurzer Überblick über die Lage der homosexuellen Männer und Frauen in der Ukraine. 1991 wurde die Ukraine unabhängig, und im gleichen Jahr war das Gesetz, das männliche Homosexualität verboten hat, abgeschafft. That was a huge impulse for LGBT community to rise up. And in 1993, we began to move up, and several organizations, LGBT organizations in different regions of Ukraine appeared. Und das gab einen großen Anschub für Lesben, Schwule und Transgender, für die Bewegung, endlich sich zusammenzuschließen und sich zu bewegen. Und 1993 kann man sagen, fing die LGBT-Bewegung in der Ukraine an. So, just for you to understand, what is this movement, how it can act. So we have actually gay people and we have lesbian people. So we have like two poles of the question, and one pole already has a history, because gay men, even in Soviet times, they had cruising places, they had toilets, they had flats, they had infrastructure for their community. Also, die Situation zu verstehen, muss man sehen, dass es so etwas wie zwei Lager gab, die schwulen Männer und die lesbischen Frauen. Die schwulen Männer hatten bereits eine gewisse Geschichte, weil sie einfach geheime Treffpunkte hatten in der Öffentlichkeit, Parks, Toiletten oder auch private Netzwerke, wo sie sich einfach getroffen haben, während lesbische Frauen dies nicht hatten. Yeah, so lesbian women, what they have, what we actually had in the very beginning, actually nothing. We had no feminism, we had no sexual revolution, and we had no any meeting places 70 years before the 1993. Also was lesbische Frauen hatten, war im Grunde gar nichts. Es gab keine Frauenbewegung, es gab keine Treffpunkte, es gab keine feministische Bewegung und auch keine sexuelle Revolution. So from this empty point, from this total zero, we began our history, and since then we just did something. Yes, we had nothing except a double bind, and we have this double bind and even now, but actually we did huge steps towards the building of LGBT community and towards the empowerment of lesbian community in our country. Also aus dem Nichts heraus haben wir die ersten Schritte gemacht,
Und wir haben zwar immer noch wenig, aber wir haben Schritte gemacht hin zu einer LGBT-Bewegung und auch hin zu einem Empowerment lesbischer Frauen. We created some organizations. So for now in Ukraine, there are 40 LGBT organizations, but only few of them are pure lesbian. Also es gibt ca. 40 Organisationen im LGBT-Bereich und davon sind aber nur sehr wenige Lesbenorganisationen. Well, why is it? Because actually LGBT movement in Ukraine very connected with HIV prevention, and it is related to financial questions, and these financial questions are more oriented on gay men than on lesbian women. Also ein Problem oder ein Punkt dabei ist, dass die LGBT-Bewegung auch sehr viel von der AIDS-Bewegung, also AIDS-Hilfenbewegung lebt. Das ist eine finanzielle Frage und die bezieht sich natürlich mehr auf schwule Männer und berücksichtigt oder beinhaltet die Belange von lesbischen Frauen weniger. That's why gay men side is much more powerful, as you understand, yes. So, but we, for now, creating lesbian communities all over the Ukraine. We have 26 regions in Ukraine, and we have small groups almost in half of these regions. Aber es bilden sich jetzt in vielen Regionen lesbische Gruppen, also 26 Regionen gibt es und davon gibt es schon in der Hälfte aller Regionen jetzt Anfänge lesbischer Gruppen. We, for now, have very interesting period of lesbian community development. So actually we have like very young communities. So we have not lesbians over 50 years. So maybe they are somewhere, but they are not visible totally. Also wir haben jetzt eigentlich eine sehr interessante Zeit, was gerade passiert. Man kann aber sagen, dass die lesbische Bewegung hauptsächlich aus jungen Frauen besteht. Es sind kaum Lesben, die über 50 Jahre alt sind, überhaupt bekannt oder sichtbar. But for now, we already divide in and unite in different groups of lesbians. So we already divided like for family direction, yes, for direction for people who want to have kids and raise them, for people, lesbian people, I mean, who want to be politically active, for people who want to build community oriented on culture and sports and so on. Also inzwischen differenziert sich diese lesbische Bewegung, aber auch durch verschiedene Ziele. Da gibt es zum Beispiel die in Richtung Familienbildung gehen wollen, Lesben, die Kinder aufziehen wollen. Dann gibt es die einfach sich politisch aktiv beteiligen wollen und es gibt Gruppen, die mehr in Richtung Kultur- und Sportvereinigungen gehen. And in this process, for now, the main point is exchange, experience exchange. And that's why we are really grateful to Munich community. They are supporting us and they give us their experience, their knowledge and their skills in questions that we are just faced, and they faced them 30, 40 years ago and already know how to go this way. Und in dieser sehr interessanten Aufbruchszeit ist es für uns spannend, auch von anderen Städten zu hören, wo die Bewegungen schon 30, 40 Jahre aktiv sind, um deren Vorgehensweise oder deren Erfahrungen auch zu hören und dadurch eine Unterstützung in unseren Prozessen zu bekommen. So this support, I mean this atmosphere, this spirit and this knowledge and this inspirement, yes, this is the main point that we really need now to be supported. Und genau diese Erfahrung, das Wissen, auch die Atmosphäre, was wir hier in München erleben, ist genau das, was wir momentan brauchen als Unterstützung. We need it to be. Okay. Let's let it. Yeah, good. Okay, so we are facing now like special problems that are related to lesbian community. So of course it's homophobia. Yes, it's a problem for all LGBT community, but also we have misogyny.
as a very great problem. So we had it in society, we have huge sexism inside community from gay men side and in lesbian women community also. And this is a big problem because the inner sexism, it's also a thing that you must survive as the inner homophobia also. And as we still had it in community, it is very hard to develop further. Wir schauen jetzt auf verschiedene Hauptprobleme oder Hauptthemen. Das eine ist natürlich Homophobie und das zweite ist Frauenfeindlichkeit, Frauenverachtung, was sich einfach in Sexismus zeigt, zum Beispiel eben natürlich durch die Gesellschaft gegen die Frauen, aber auch in der Community von Seiten schwuler Männer gegen lesbische Frauen, aber auch in der lesbischen Community, was auch viel damit zu tun hat, dass die verinnerlichte Homophobie sehr wirksam wird und da einfach viel getan werden muss. Well, being a woman, we just forced to hold a stereotypical patriarchal role in Ukrainian scene of this role. So to be a woman, you must look like a woman. Yes, and to be a woman, you must be married, you must fight up to get a better man to marry up, yes, and you must raise kids. In this case, you are a woman. In all other cases, you are not a woman, you are just nothing. Also wir haben sehr stark konservative oder sexistische Frauenbilder in der Ukraine, die in uns allen wirken. Und zum Beispiel, wie soll eine Frau sein? Also eine Frau ist nur dann eine richtige Frau, wenn sie einen guten Mann gefunden hat, wenn sie verheiratet ist und wenn sie Kinder aufzieht. Wenn sie das nicht vorweisen kann, gilt sie nicht als Frau, sie gilt eigentlich als ein Nichts. Yeah, and this leads, of course, on the situation when women, lesbian women, just afraid to open their faces and just afraid because they will be not only homophobically discriminated, but they will be discriminated as unright women also. And this is a very hard position, especially for women who live not in the central part, not in the capital, but in the regions. Also die lesbischen Frauen, die ihr Gesicht zeigen für die Bewegung, die öffentlich auftreten, laufen die Gefahr der homophoben Diskriminierung, aber nicht nur, sondern eben auch dieser kompletten Abwertung als Frau. Und das ist für sie sehr schwierig, vor allem wenn sie nicht in der Hauptstadt leben, sondern in einem kleineren Ort. So this is our big problem, lack of visibility. Unser großes Problem ist die Unsichtbarkeit. Yes, so people don't know what are lesbians, and even in LGBT community, sometimes we are very invisible. Also die Leute kennen einfach keine Lesben, wissen überhaupt nicht, was sind Lesben, und sogar in der LGBT-Community sind wir sehr unsichtbar. And in this situation, what actually way we should choose. So our political situation just showed us the direction, because for now, for 2 years, our parliament tried to push up so-called anti-gay propaganda bill. Und aufgrund dieser Situation hat sich die Richtung unseres Engagements jetzt vorerst gezeigt. Und das heißt, dass wir jetzt seit ungefähr 2 Jahren dagegen arbeiten, dass es nennt sich sozusagen ein Anti-Propaganda-Gesetz, also alles, was lesbisch schwul ist, darf nicht öffentlich propagiert oder dargestellt werden. Und dagegen kämpfen wir seit 2 Jahren, dass dieses Gesetz in Kraft tritt. Maybe you know, in Russia they have the same situation. Yes, and actually for you to know, our gay propaganda bill is just translated from Russian to Ukrainian. So it's the same document that they have in Russia. So. Also das ist die gleiche Situation. In Russland haben wir dieses Anti-Propaganda-Gesetz. Also dieses Gesetz wurde einfach übersetzt und soll so übernommen werden. And in this situation we faced a big problem. If they will pass that bill, we all will be forbidden. No matter what gender or identity or sexual orientation you have now. So you will be forbidden anyway. Sollte dieses Gesetz in Kraft treten, wird alles verboten sein, was wir tun, und wir sind sozusagen staatsfeindlich.
Yeah? Yes, Staatsmann. Yeah. So, and in this situation, for now, we are facing a question of uniting. Yes, and for now, we need to survive. That's why I think for now, LGBT community in Ukraine has a moment of biggest empowerment. And for now, we don't look on a gender or identity or orientation. We just unite to face this homophobic question and to step over it. Diese homophobe Situation und die Gefahren, denen wirklich begegnen zu können, gibt es für uns ein Hauptziel, und das ist der Zusammenschluss von uns allen und weniger uns in einzelnen Diskussionen auszudifferenzieren, sondern hier zusammenzuarbeiten. Es geht bei uns ums Überleben. And in this very uneasy situation today, in this political and homophobic statements of our politicians, yes, we for now are frozen in our community development. So being a political fighters, for now we are slowed down in lesbian rights, in community development, in family development, and so on. So you see, the deal is that for these 2 years, and we don't know how many years for future, we will be forced just to slow down and to fight for survival, not to develop our community. Und das ist unser Problem. Wir sind quasi wie eingefroren auf dem Status der politischen Kämpferinnen und haben eigentlich nicht die Möglichkeit, unsere Community weiterzuentwickeln oder uns gar um lesbische Sichtbarkeit, Lesbenrechte im Speziellen zu kümmern, sondern wir müssen zusammen überleben und eventuell auch noch einige Jahre wirklich uns auf dieses Ziel Zusammenschluss und für dieses große Interesse zu kämpfen beschränken. Es bremst uns natürlich auf eine Art, auch wir bleiben sozusagen so eine Art Widerstandskämpferinnen. Well, this is the situation, in shortly, yes, of course, that we have for now. And to end up my speech, I just want to again thank you, City of Munich and Munich community, for the huge support we have for already 2 years. Yes, and I think this is 50% of Munich City cooperation with us, that our Pride this year was really successful, because we could show up on the street with our visibility, with our slogans, and with our protest against homophobic politicians in our country. So thank you, people.